2012-ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോകുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് സിംഗപ്പൂർ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് സിംഗപ്പൂർ ഇസ് one of those places that looks absolutely out of a painting, we were in love. നമുക്ക് മതിയായില്ല. We so badly wanted to spend more time in Singapore. വീണ്ടും പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ പോകണം അവിടെ. We wanted to have that entire Singapore experience again. So here we are in 2022. We went back to Singapore കാരണം നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. We wanted to explore Singapore. So 14th August രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സിംഗപ്പൂരിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. So we kind of saw a beautiful sunrise. And we were driving through Singapore from the airport to wherever we were staying. And we spotted a cute sight in the morning. So there begins our day one. നമ്മൾ റെഡിയായി. ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോയി because we have a cruise today. ഇന്ന് നമ്മൾ റോയൽ ആൽബട്രോസ് ക്രൂസിൽ ഒരു കറക്കത്തിന് പോവുകയാണ്. I was so excited. So that's our seat and this is our personal invitation. So ആദ്യം we get starters and അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ സെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും and then we basically get to see the most beautiful sunset. I mean, I had the best few hours of my life. Like I was watching the sunset step by step. And 3 container ships പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, passenger ships പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. There was a proposal. Somebody put a ring. Yeah, they're actually waving at us. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ I was watching one of my most favorite things in this whole world, which is a sunset. And I also saw Malkar on one side and sunset on the other side. And here it is, the golden hour. Golden hour vannu, njan golden hour nokki aasvadichu, and then we saw dusk. And slowly we saw nightfall. Oh my God, there are days and then there are days like this. It was so beautiful. ഡിന്നറും ഡെസേർട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ആകാശത്തേക്ക് മേളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ I saw something. Just in case you were wondering what it is, it's not stars or UFOs or satellites, it's cable cars. And then I saw something which was actually the best ending tonight could have had. അങ്ങനെ ആ ഗ്ലോറിയസ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡെക്കിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെട്രോ ഒക്കെ കയറി. We walked and finally we were about to get back. That's Hansu just being a diva. So yes, that was our amazing day one. So good night and good morning from me, Mom, OC, Ishani, Hansu and day 2. ഇഷാനി എൻ്റെ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ നോക്കി തൊഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എത്തി. ദാറ്റ്സ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ദി ഡേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് പതുക്കെ നടന്നിറങ്ങി. വി എക്സ്പ്ലോർഡ് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ലിറ്റിൽ മിനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ലുക്സ് ലൈക്ക്. വൈ ഡോണ്ട് യു ടേക്ക് എ ലുക്ക്? അങ്ങനെ ഹാഫ് എ ഡേ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് we took a metro and in about 10 minutes we actually reached China. Actually this is not China, this is Chinatown. Actually Chinatown എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്യൂട്ട്. കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടി കുട്ടി സാധനങ്ങളുള്ള കടകളുണ്ട്. വെരി അഫോർഡബിൾ. കുറേ ഫൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ
കുറേ Chinese items ഉണ്ട്. It was actually a fun place. I kind of really liked it. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം I suddenly saw a Thai restaurant and I ran and looked at the menu card because you know what I'm thinking about, right? Mango sticky rice. Oh my god. Oh my god. ഞാൻ ദുബായിൽ കഴിച്ചത് was തന്നെ very tasty. This was like, oh my god, this was like 10 times tastier. It was so freaking yummy. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. Oh my god, എനിക്കത് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു. This mango sticky rice was heaven, like heaven. It was another level of heaven. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിൻ്റെ റൈസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ, ബ്ലൂ കളർ, വൈലറ്റ് കളർ പോലത്തെ റൈസാണ്. അത് ആക്ച്വലി ആ കോക്കനട്ട് ലിക്വിഡിൽ കൂടുതൽ വെൽ സോക്ഡ് ആണ്. It was heaven. That's all I can say. അങ്ങനെ ഹെവനിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറീന ബേ സാൻഡ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഡാൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഡാൻസ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we went to see the Merlion. It's a very touristy thing, yeah, I know, but obviously we need to do such touristy things also, right? So that's the Merlion, and Merlion avadunu nokkumbol though you can see the Marina Bay Sands Hotel, and there, you know, can you see the flyer, the Singapore flyer? And that's actually our next stop. Singapore flyer, it's actually a damn cute thing. നമ്മൾ പണ്ട് വന്നപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദറ്റ് പിക്ചർ, ബട്ട് എനിവേസ് വി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്, സോ വി ഓബ്വിയസ്ലി വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ഓൺ ദ സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയർ അഗൈൻ. ആൻഡ് യെസ്, എനിക്കിങ്ങനെ ക്രീപ്പിലി പ്ലെയിൻസിലേക്കൊക്കെ സൂം ഇൻ ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ യെസ്, ആർ ക്യാബിൻ ഇസ് ഹിയർ, ആർ കോൺസോൾ ഇസ് ഹിയർ. നമ്മൾ ഈ ജയൻറ്റ് വീലിലേക്ക് കയറുകയാണ്. Yes, and I'm actually running to find a spot. I wanted to sit in this perfect spot and കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So I actually had a wish, okay. എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു that ഞാൻ ഫ്ലയറിൽ വരുന്ന ദിവസം I should get to see sunset and twilight, and that I should get to see nightfall and the night lights of Singapore. And that actually നടന്നു. And you might just have recognized this building, right? It's Gardens by the Bay. അവിടുത്തെ ഫ്ലവർ ഡോംസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ആൻഡ് യെസ്, കം ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 360-degree fancy panoramic skyline of Singapore. Actually, it's really dreamy and pretty, guys. And luck or what, ഞാൻ ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ട്രീസിൽ ലൈറ്റ് ഷോ നടക്കുന്നത് കണ്ടു. I mean, the timing was just so right. Cute. And yeah, that's basically peaceful, cute Singapore. And yes, that was the most beautiful ending I could have to my day too. Guess it's time to say good night. ഈ ഹാപ്പി ഹാപ്പനിങ് ഫാൻസി റോഡിൻ്റെ പേരാണ് Orchard Road. And Orchard Road is where we spent most of our time on day 3. So Orchard Road is basically a road that is filled with shops and malls and brands and stores and all of that. And actually, this street is bhangare fun aanu. You know, you can keep hopping from one shop to another, and it's all apparthum ipparthum. And oh my god, do you see that rainbow? Okay, so cool. ഈ ദിവസം ബേസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ അവിടെ കൂടിയൊക്കെ തേരാപ്പാര നടന്നു. നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. ആൻഡ് വി വർ ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് ചില്ലിങ് ആൻഡ് ഹാങ്ങിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ഓർച്ചർഡ് റോഡ്. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദിസ് ഫോർ ലൈക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഐ സ്നീക്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി സോ മച്ച് ഫൺ. Post that, we went to this really pretty place which had a restaurant called the Dempsey Project. And a friend Shilpayude kude dinner കഴിക്കാനാണ് പോയത്. It was a nice evening. And then we headed back home because it's night and it's time to say good night. Oh my god. Welcome to day 4 and good morning. I am too excited because we are going to Sentosa Island. Sentosa Island lana Universal Studios, and I've been looking forward so much to this. So we obviously begin our journey on a cable car from this place called Mount Faber. So Mount Faber il ninnanu nammal cable car il kerunathu, and obviously we pass through
Singapore. We see the city part of Singapore, we see water, we see ships, etc. etc. and നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ഹാർബർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റോസയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഡു യു സീ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ ലൈക്ക് ദ റോളർ കോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്? That's just me very excited. And then at that point I saw something really fascinating. Look at that pool down there. Zoom in, and you can actually see a dolphin. Adoru dolphin alle. That looks like a dolphin, right? I'm really proud of my eyesight that I actually spotted that. So yes, this beautiful greenery that you see is Sentosa. നമ്മൾ സെൻറ്റോസയിലെ ഇംബയ ലുക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും കൂടി കേബിൾ കാർ കയറണം. നമ്മളിപ്പം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇനി ഇൻസൈഡ് സെൻറ്റോസ ദെയർസ് അനദർ കേബിൾ കാർ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സെൻറ്റോസയുടെ അകത്തോടി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. സോ നമുക്കിനി റിസോർട്ട് വേൾഡ് സെൻറ്റോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറാൻ. ആൻഡ് ടാ, we are at Universal Studios. You won't believe I was waiting the last 10 years just to come back here again. And tip, this is the express queue, okay, and that is the general queue. So ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് പാസ് എടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും വലിയ ക്യൂവിൽ നിൽക്കണ്ട. So finally it was time for the park to open and woohoo, come let's go inside. So we began walking and നമ്മൾ ഓരോരോ റൈഡ്സിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. So the last time we came, we couldn't actually do everything. So this time we made it a point that we went to every ride we wanted. So obviously we first went to Transformers, our favorite ride. And then we went to Revenge of the Mummy. It was a very nice ride. A bit scary, but very, very nice. Adu kayinittu we went to this place called Far, Far Away, which looks straight out of a fairy tale. So Far, Far Away was all things dreamy, like I felt like I was in Cinderella or something. In Far, Far Away, we went to this ride called Puss in Boots, which was a super cute ride. It was so cute. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. And then we went for lunch to this place called Goldilocks. It looked fancy, but the food was very, very disgusting. It was very bad. ആ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോയി. ഞാൻ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്. It was a surprise ride. It was this cute little merry-go-round. You know, I like these simple cute things in life, like the things you did when you were a small girl. And actually, you know what, you're never too old for this. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇതിലങ്ങനെ വലിയ ത്രില്ലോ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു സിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്, യു ഹിയർ ദിസ് ക്യൂട്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ദെൻ യു കീപ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫോർ ഐ തിങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈഡിൽ പോയി. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് സോ ഡാം നൈസ് ആൻഡ് ക്യൂട്ട്. അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് റൈഡ്സ് കയറിയത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തളർന്നു. സോ വി വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ചിൽ പിൽ. സോ വി വർ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ലൈക്ക് റോമിങ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ചില്ലിങ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് സ്ട്രേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കാർട്ടൂൺ. ആൻഡ് ഓ യാ, വി സോ ആ ഫ്രണ്ട് ഹലോ കിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഹലോ കിറ്റി അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് ഐ ബേസിക്കലി ഹാഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സിംഗപ്പൂർ ട്രിപ്പ്. അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് അമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും മോസിയും ഇഷാനിയും ഹൻസ്കയും കൂടി ലൈക്ക് എ സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് കൂൾ ടീം നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് കുറേ റൈഡ്സിൽ പോയി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് സോ മച്ച് ഫൺ. ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് വി വർ ഓൾ കിഡ്സ്. ലൈക്ക് we were like literally running from one place to another and standing in the queue and like, you know, going and doing these rides. And it was, oh my god, like, you know, core memory എന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കാൻ പോകുന്ന ചില മെമ്മറീസ്. This was one of those. So this was one ride. Then we went to this roller coaster which was obviously amazing. You know, oh my god, I can't explain. ആ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ or maybe 1 hour, I'm going to treasure my entire lifetime. It was truly a core memory, like running all through this park with my sisters. And you know what? It had the most perfect ending. We came back just in time to see this rainbow. Like this beautiful, huge, big, fat, colorful rainbow. Oh my god. It was just the perfect ending for that evening. Basically, after that, it was time
I mean, actually, we had to run. കാരണം the park was obviously almost closing and we finished every ride. Like നമ്മൾ ലിറ്ററലി തൂത്തുവാരി യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോനെ. ഇനി അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല. നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലേസർ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ഒരു 10 minute അപ്പുറത്ത് we have to go to beach station. Remember, we're now at Resort World Sentosa. We had to go to beach station. We literally ran. Like we were running, so I couldn't take a video of that. So we ran to see this beauty, which was obviously the best ending we could have had for the day. So why don't you just sit back and enjoy, and I should shut up, I guess. And just like that, we're at day 5. Today is actually our second last day here, but like our last day of like activities. So I'm going to give you a quick gist on how we travel every day. So നമ്മൾ വുഡ്ലൻഡ്സ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. സോ എന്ന് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നടന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ആ ബസ് വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് us to the MRT. അപ്പം നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 904 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ബസ് അതാണ്. സോ 904 നമ്പറിലുള്ള ബസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓടിച്ചാടി പോയി ബസ്സിൽ കയറും. ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈസി ലിങ്ക് കാർഡ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു സീറ്റിലിരിക്കും. നമ്മൾ സീറ്റിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ MRT വരെ ചെല്ലുന്ന ജേർണി ഇൻ ദിസ് ബസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ അഡ്മിറാൾട്ടി MRT എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്ന് ആസ് യൂഷ്വൽ ഈസി ലിങ്ക് കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു എസ്കലേറ്ററൊക്കെ കയറി മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മെട്രോ ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഒബ്വിയസ്ലി എൻ്റർ ദ മെട്രോ ആൻഡ് യു ബോർഡ് ഓഫ് അറ്റ് whichever point according to wherever you're going. So നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി. നമ്മൾ എസ്കലേറ്ററൊക്കെ വീണ്ടും കയറി ഇറങ്ങി. We were walking through this mall when I saw something extremely fascinating. It's a fresh orange juice machine. നമ്മുടെ കോയിൻ ഇട്ട് കൊക്കോക്കോളയും പെപ്സിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ ആക്ച്വൽ ഫ്രഷ് orange juice. Like my favorite freshly squeezed orange juice is just available just like that. Oh my god, I was deeply fascinated by it. Just അങ്ങനെ കാശിടുക, സാധനം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിഴിയുന്ന ജ്യൂസ്. I so wish this thing comes in India. അങ്ങനെ മോളിൽ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് we met up with Rekha aunty, who's our family friend, and we had this amazing Thai lunch. That's tomkha, this is kailan again, that's jasmine rice, this is Thai green curry, and this is red ruby. It's a dessert. It was such an amazing lunch. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മോളിൽ തന്നെയുള്ള ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റാച്ചു കാണാൻ പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് യു സീൻ ക്രിഷ് മൂവി, ഋതിക് റോഷൻ ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി വരുന്നത് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് വെൽത്ത് സ്റ്റാച്ചുയിലൂടെയാണ്. സോ അതൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വി വെൻ ടു ആ സ്പോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേ. നമ്മൾ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേയിൽ ആദ്യം ഫ്ലവർ ഡോമിലാണ് പോയത്. സോ ഫ്ലവർ ഡോം ഇസ് ബേസിക്കലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഓരോ തരം ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ദസ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഗാർഡൻ, അവിടുത്തെ ഗാർഡൻ, ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ. സോ ആ ഓരോ സ്ഥലത്തെ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അവരവിടെ വെച്ച് വളർത്തുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓണസ്റ്റ്ലി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ഫ്ലവേഴ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ ഇസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഹൻസിക. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മളവിടെ കാണും. ആൻഡ് ദ സ്മെൽ, ഓ മൈ ഗോഡ്. ഫ്ലവർ ഡോം ബേസിക്കലി സ്മെൽസ് സോ ഡിവൈൻ. ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്, ഐ കാൺട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പം ഫ്ലവർ ഡോമിൽ ബേസിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ പൂക്കൾ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഇറ്റ്സ് സോ, ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഫീൽസ് സോ വെരി ഓത്തൻറ്റിക്. ഇറ്റ്സ് റിയലി പ്രിറ്റി. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂട്ട് പ്ലേസ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂട്ട് place. And I actually found some flowers which kind of was like twinning with me or something.
So that was Flower Dome. അങ്ങനെ Flower Dome full കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് we went to the second dome, which is called Cloud Forest. Cloud Forest is basically more of like plants. Full ചെടികളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ഉള്ളത്. And this is like the main part of Cloud Forest. It's truly fascinating. And then we slowly started walking around Cloud Forest and exploring the place. Then we got into this lift to this place called Lost World, and Lost World looked pretty cute and nice like this. Basically full ചെടികളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഒരു ഗ്രീനറിയുടെ സ്ഥലമാണ് Gardens by the Bay. Then ഞാനും അമ്മയും കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ കൂടി. And as you know, my mom is really scared of height. So അമ്മേൻ്റെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് we were just like walking, talking and looking at all this beauty. It was actually nice. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പം we saw something fancy. എന്തോ വിഷ് ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പം I obviously made a wish, and ഞാൻ വിഷ് മനസ്സിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കോയിൻ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. I hope that wish of mine comes true extremely soon. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ we saw this thing called the secret garden. അയ്യോ, it truly looked like a dream. And I'll tell you what was the best part. ഈ ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ ചെടികൾ നനയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. So when we entered the secret garden, correctly misting started and it was beautiful. So after finishing Cloud Forest, we came to our last dome at Gardens by the Bay, which is called Floral Fantasy. Basically പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആരോ അവരുടെ എല്ലാ കഴിവും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. It's like actually a floral fantasy. It's like a completely creative place and looks straight out of a dream. It's very picturesque and very Instagrammable and very satisfying. So that's my mother shooting some reel or some picture for Hansu. And just like that, beautifully, we came to the end of our day at Gardens by the Bay. And to be honest, ഇന്നത്തെ ഫുൾ ദിവസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. And that is this, which is to eat mango sticky rice for dinner. Ayyo, so tasty. And on that note, good night. Also, welcome back to Singapore Airport. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ വന്നു. ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സമയമായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൂടെ നടന്ന് ചെക്കിനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് ഒഫീഷ്യലി ടൈം ടു സേ bye to Singapore. It was basically a 6-day trip. വളരെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് പടേന്നങ്ങ് പോയതുപോലെ തോന്നി. അപ്പം ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെല്ലെ ഇപ്പം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു, ഞാനും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു കാണാൻ ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സിംഗപ്പൂർ മേളിൽ നിന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. സോ ബേസിക്കലി സിംഗപ്പൂർ മേളിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രാത്രിയായത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ബീങ് എൻ ഐലൻഡ്, ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പം കുറേ ഇരുട്ടും കുറേ ലൈറ്റും ആണ് മേളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദുബായ് പോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലിറ്റപ്പ് ഒന്നുമല്ല, കേരളത്തിനെക്കാട്ടിലും ഉണ്ട്. എന്നാലും this is any which ways what Singapore looks like from the top. So just like that, we've come to the end of a beautiful, memorable, fun-filled trip. 10 years wait ചെയ്തിരുന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും സിംഗപ്പൂർ വന്നത്. And it was so worth it. It felt nice to സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ നാവിഗേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നൗ ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് സിംഗപ്പൂർ. ലൈക്ക് എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഐ കൻ ജസ്റ്റ് കം ബാക്ക് ടു സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ഐ നോ വാട്ട് ടു ഡു. ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫീലിംഗ്. കാരണം പ്ലേസസ് ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നമുക്കൊരാളെ നന്നായി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു സന്തോഷമില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴും തോന്നുന്നത്. വെൻ you feel like you've done the trip just about right. But as I say that, I want you to say hi to Lata auntie and Raju uncle. And Lata auntie and Raju uncle de വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത്. They opened up a house, actually a home for us. And
they're actually one of the reasons why our Singapore trip was actually so beautiful. It was a very satisfying trip. I think I can say this again and again and again. I'm really glad we did it. ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ട്രിപ്സൊക്കെ യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ്. സോ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് we should travel, because traveling definitely makes a difference to you as a person, the people you meet, the food you eat, the different things you see. Travel is certainly happiness, therapy, and magic.